আজকের ভিডিওর বিষয় হলো কিভাবে ভিডিও শো অ্যাপ দিয়ে ভিডিওতে ট্রানজিশন যোগ করবেন। তো চলুন বন্ধুরা, কথা না বাড়িয়ে ভিডিও শুরু করা যাক। বন্ধুরা, ভিডিও শো অ্যাপে চলে আসার পর আপনি স্লাইড শোতে ক্লিক করুন। এরপর আপনার গ্যালারি থেকে আপনি যে ফটোগুলো দিয়ে স্লাইড শো ভিডিও তৈরি করবেন সেগুলো সিলেক্ট করে নেক্সটে ক্লিক করুন। বন্ধুরা, এখানে কিন্তু এই অ্যাপে অটোমেটিকলি এই ফটোগুলোতে স্লাইড শো যোগ হয়ে গিয়েছে। এবার আপনাকে কাস্টমাইজ করতে হবে। আপনি প্রথমে এই এডিট অপশনে ক্লিক করে ক্যানভাসে ক্লিক করুন। এবার আপনার ভিডিওর সাইজটিকে ইউটিউবের সাইজে করে নিন। এরপর আপনি থিমে চলে আসুন ভিডিওতে দারুণ থিম ব্যবহার করার জন্য। এখানে অনেকগুলো থিম দেখতে পারবেন, আপনাকে কিছু কিছু থিম ডাউনলোড করে নিতে হবে। বন্ধুরা, আমি আপনাদেরকে দেখানোর জন্য কয়েকটি থিম প্লে করছি যে ভিডিওতে মানানসই হবে কিনা। এটা আপনার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে এবং আপনার কাছে যে থিমটা ভালো লাগবে আপনি সেটাই ব্যবহার করবেন। এ তো গেল থিমের কথা, এবার আসি ট্রানজিশনে। বন্ধুরা, ভিডিও শো অ্যাপেও কিন্তু আপনি দুর্দান্ত দারুণ সব ট্রানজিশন ব্যবহার করতে পারবেন আপনার ভিডিওর জন্য। ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি যে স্লাইড শো ভিডিও তৈরির জন্য ভিডিও শো অ্যাপটি সেরা একটি অ্যাপস। ট্রানজিশন ব্যবহার করার জন্য ভিডিওতে দেখানো স্টেপগুলো ফলো করুন।